Today, I want to share with you Pero quiero part 3 compartir la tercera parte of the spirit of containment. del espíritu de ser contenido. Amen. Because every single one of us has been contained. Cada uno de nosotros ha estado siendo contenido. None of us live in the abundance where we don't even have to think of anything. Ningunos vivimos en la abundancia que no tenemos que pensar en nada. Amen. Containment. Estamos contenidos. Amen. A life that's limited. Una vida limitada. You can only go so far. Solo puedes ir hasta un cierto punto. Even when somebody is in prison, they can only go so far in a courtyard. Cuando That's una it. persona está en la cárcel, solo lo permiten ir hasta cierto punto. Until the doors are open, they're let out and they're free. Hasta que se le abren las puertas y pueden salir libres. And so once they're free, they can go anywhere. Cuando están libres pueden ir a donde quieran. Amen. So let's go ahead and jump into this, the spirit of containment. El espíritu de I want you to turn with me in your Bibles. Miren en sus Biblias. Amen. One moment. To John 8:36. Juan 8:36. 2 weeks ago, we prayed Hace 2 semanas oramos to be set free. a ser libres. Because there are so many ways that a person is contained and limited. Hay tantas maneras que una persona puede ser contenida y limitada. In our health, En nuestra salud, our nuestro understanding, entendimiento, our nuestros finances. finanzas. Amen. There's so many different places that we are just limited. En muchos lugares podemos ser limitados. But the Bible says in John 8:36, En 8:36 if de the Juan, Son, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Amen. To be set free, A ser libres, amen, to be out, to leave the prison or the jail when a person is a prison or a jail, para poder irte de la cárcel, amen, means to be active. quiere decir ser activo It means to move out, y salir, to function in life. funcionar en la vida. But we function not just life, but we function in God's life. Pero no es solo funcionar en la vida natural, es funcionar en la vida de Dios. It's not a life that's limited. No es una vida limitada, It's an unlimited life. es una vida sin límites. The blessings of God just continue to increase in your life. Las bendiciones de Dios siguen aumentando en tu vida. Jesus said, John 10:10, Juan 10:10 I am come that you might have life and might have it more abundantly. dice en español, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amen. Now, so many times we're not even aware or even think of the life that Jesus came to give us. Muchas veces no nos damos cuenta de la vida que Jesús vino a darnos. And so what happens is that we continue to live a lower life. Entonces seguimos viviendo una vida más baja. Amen. But Jesus came and died on the cross so that we might live life to the fullest. Pero Jesús vino y murió en la cruz para que nosotros podamos vivir la vida a la plenitud. Amen. And the moment that we received Jesus into our hearts, El momento que recibimos a Jesús a nuestro corazón, we were set free. fuimos hechos libres. Amen. We were set free. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. Now we must leave the prison that we used to be in. Y ahora nosotros mismos tenemos que salir de la cárcel en cual estábamos. It is our responsibility to get up and leave, walk Es out. nuestra responsabilidad levantarnos y salir. Amen. I shared with you about our dogs. A compartir de nuestras perritas. Amen. We got a big fat one. Tenemos una gordita Amen. And she and I opened her cage y abrí su jaula and I said, "Hey, come out. y yo le digo, ven, sal. I'm not going inside to Yo get no you." voy a entrar a la jaula y I said, sacarte. "You want food? Si tú quieres comida Amen. You want to go outside and y run? tienes que ir afuera, quieres ir afuera, Amen. You got to come tú out." misma tienes que salir. And that's the same thing that God does for us. Y así He opens hace the para door. nosotros. Dios abre la puerta, It's already open. ya está abierta, Now He tells us, now you got to come out. y ahora nos dice a nosotros que nosotros mismos tenemos que Now salir. you have to live my life. Nosotros tenemos que vivir la vida de Dios. Amen. So the life we now live, we live in Him. La vida que ahora vivimos en Cristo. Amen. The Bible says in Acts 17:28. Hechos 17:28. Amen.
It says, for in him we live and move and have our being. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Amen. No one can live the life that God called you to live. Nadie puede vivir la vida que Dios te llamó a ti a vivir. Amen. Only you can live it. Solo tú puedes vivir esa vida. I mean, I can't live that for you. You can't live it for me. Yo no puedo vivir tu vida y tú no puedes vivir la mía. Amen. We must live the life that God has called us to live. Nosotros mismos tenemos que vivir la vida que Dios nos llamó a vivir. Amen. But we live it in him. Pero la vivimos en Él. Now, what does that mean to live it in ¿Qué him? quiere decir eso? Well, he is our source. Es porque Él es nuestra fuente. He's our guide. Él es nuestra guía. He is our strength. Él es nuestra fuerza. We look to him. Miramos a Él. We talk with him. Hablamos con Él. We walk with him. Caminamos con And we Él. ask for his guidance. Pedimos su guianza. Amen. So he's our source. Él es nuestra fuente. So all that we do in him. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Él. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. When somebody has been in prison for a long time, Cuando alguien ha estado en la cárcel por mucho tiempo amen, and he is set free, y lo dejan libre, amen, it takes a transition for him to get how to say to start functioning to normal. start functioning normal from prison life, Toma from being in prison life. una transición de poder salir de la vida de la cárcel a la vida natural, a la vida And libre. that's all of us. Es todos, somos Amen. iguales. Because we live now, we've been put into a spiritual life, Porque ahora estamos en una vida espiritual, but many times we're still in a carnal or physical life. pero muchas veces todavía pensamos como si estamos en una vida carnal, Amen. We've been set free. pero hemos sido hechos libres. Amen. We have to move out and begin to function. Tenemos que salir y aprender cómo empezar a vivir esta vida espiritual. Amen. So I want to share with you the apostle. Remember how we shared last week that they were put in prison. Los apóstoles la semana pasada compartimos que estaban en la cárcel. Amen. When they were put in prison, Cuando estuvieron en la cárcel, the angel came and released them from prison. They opened the door and they were told to leave the prison. una vez el ángel vino y los sacó. Amen. What did they do when they left the prison? Pero ¿qué hicieron cuando salieron de la cárcel? In Acts 5:19, Hechos 5:19. I'm going to share with you a few things that I believe will help you to understand why some Christians don't receive or don't live an abundant life and others do. Voy a compartir algunas cosas que creo que te van a ayudar a entender porque algunos cristianos no reciben la vida en abundancia y otros sí. Many are, even though the door has been opened for them, Aunque las puertas ya se abrieron, they're still sitting in prison. estos cristianos todavía se quedan en la cárcel And they're still waiting. y todavía están And they're esperando waiting y esperando and waiting y esperando for something to happen. para que algo pase. But God is waiting Pero Dios es el que está And he's esperando waiting y esperando and y waiting esperando for us to make something para happen. que nosotros nos movamos y hacer que algo pase. And I'll never forget, it was General Booth, the one who started the Salvation Army. El señor que empezó el Salvation Army, He says, I'm not waiting for a move of God. él dijo, yo no estoy esperando un mover de Dios, I am a move of God. yo soy el mover de Dios. Everything I do is God doing it through me. Todo lo que yo hago es Dios moviéndose por mí. And so we've been waiting for a move of God when we are the move of God. Hemos estado esperando el mover de Dios, pero nosotros somos el mover de Everywhere Dios. you go, you're a move of A God. donde quiera que tú vayas, tú eres un When you're with mover your de family, Dios. you're a move of Cuando God. tú estás con tu familia, tú eres un mover de Amen. When Dios. you're out about in the workplace, you are a move of Cuando God. estás afuera trabajando, tú eres el mover de Amen. When Dios. you're right there receiving your paycheck, this is the move of God. Cuando estás recibiendo tu cheque, esto es un mover de Amen. When Dios. you're able to, when you sow and your finances, this is the move of Cuando God. tú siembras en tus finanzas, tú eres haciendo el mover de Amen. Dios. So let's look at the apostle in Acts 5:19. Hechos 5:19. Amen. We'll go ahead and read verse 19 and 20. The Bible says, "But the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them out, and said, Go stand and speak in the temple to the people all the words of this life."
Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amen. He didn't tell them to go see their friends and begin to talk about the problems that got you in prison. Él no dijo, ve y siéntate con tus amigos y hablan de los problemas que te metieron en la cárcel en el primer No, he lugar. says, get up and go out and tell them this life. El ángel dijo, no, ustedes vayan al templo y declaren las palabras de esta vida. Now look at verse 25. We're going to read from 25 to 29. 25 a 29. It said, then came one and told them, saying, behold, the men whom you put in prison are standing in the temple teaching the people. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, did not we straightly command you that you should not teach in this name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the others apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Y puestos en pie en el templo, there we go. Pero viviendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amen. So it was very important that they got out quickly and began to tell others about the life, his life. Era importante que ellos salieran de la cárcel pronto y fueran inmediatamente a decirle a la gente las palabras de esta vida. Many years ago when we began the church, Cuando empezamos la iglesia, over 27 years ago, hace más de 27 I remember años, a pastor was talking to me. un pastor me estaba hablando. He says, Eric, very important. Me dijo, Eric, muy importante. And it says, I've experienced this and I've seen other pastors say the same thing. Lo he experimentado y visto otros pastores decir lo mismo. When a person receives Jesus as their Lord and Savior, Cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, immediately inmediatamente get them out there to tell others about Jesus. sácalo afuera, que él empiece a contarle a otros de Jesús. Tell them to tell their family about Jesus. Dígale a tu familia de Jesús. Amen. Tell their friends about Jesus. Dile a tus amigos de Jesús. Tell your workers, the people you work with, about Jesus. Dile a tus compañeros de Jesús. Because the ones who don't do it Los que no lo hacen become dry, dead Christians. se convierten en cristianos muertos, Amen. secos. Amen. And they're in a prison. Y otra vez más están en una cárcel. And they're not good to anyone. Y no ayudan a nadie. Amen. So the key is immediately go out. Inmediatamente sal Amen. And tell others about y dile Jesus. a otras personas de Jesús. And that's what happened to me. Y eso me pasó a mí. I was 20 years old when I became a Christian. Tenía 20 años cuando me hice I was cristiano excited. y estaba bien emocionado. Amen. I just thought we were going to sit down and just listen. Yo pensé que solo nos íbamos a sentar y escuchar. And they said, hey, Eric, let's go tell others about Jesus. Pero me dijeron, no, Eric, ven, vamos a didn't decirle know a what otros to de say to Jesús. others. Y yo no sé qué decirle a los otros. And they said, just tell them what Jesus did for you. Y me dijeron, dile lo que Jesús hizo para ti. And that's what I started doing. Y eso es lo que empecé a hacer. Amen. And did you know what happened to me? ¿Y sabes lo que pasó? Me pasó. Amen. The life of God began to grow in me. La vida de Dios empezó
empezó a crecer en mí. I began to get more and more excited. Me emocioné más. Amen. That you couldn't put out the flame that was already burning Que inside no of me. podían apagar el fuego que ya estaba I dentro de wanted mí. more. Yo quería más. And I wasn't happy until I got Y more. no estaba contento hasta que recibí más. Amen. So I can do more Para poder hacer and más. tell others about Y Jesus. contarle a más personas that's what de God did Jesús. for me. Y eso es lo que Jesús hizo And para that's what mí. God expects to do for you Y in eso es Jesus' lo name. que Amen. Dios quiere hacer para Amen. ti. Give a little big hand clap. Amen. What did Peter do after he left the prison? ¿Qué hizo Pedro después que se fue de la Well, let's cárcel? look. Acts 12:17. Hechos 12:17. Amen. But he beckoning unto them with the hand to hold their peace, declaring unto them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, Go show these things unto James and to the brethren. And he departed and went into another place. Pero él, haciéndolos con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. So Peter immediately goes to his brothers Inmediatamente Pedro fue a sus hermanos and begins to tell cristianos them what Jesus did. y le empezó what a happened. decir lo que había pasado. Amen. He went to his brothers to encourage them and to get them excited about what God is doing. Fue a sus hermanos cristianos a animarlos de lo que había pasado. You see, what happens here, Lo que pasa aquí, amen, you are supposed to tell somebody out there. lo que pasa aquí está supuesto a salir y decirle a alguien más. Tell them what? ¿Y qué les voy a decir? Tell them what you hear. Dile lo que tú escuchaste. We had a great miracle happen here just a few weeks ago. Hace algunas semanas tuvimos un gran milagro. You all heard the testimony of Javier. Escucharon el testimonio de Javier. You saw the picture. Viste las fotos. Did you know you can take that same picture and send it to somebody else? Puedes tomar la foto y mandárselo a alguien Amen. más. You can tell somebody else. You can text somebody. You can on Facebook or whatever you do. You can get it out there Puedes sacar eso afuera en Facebook o and lo que sea. testify Y what puedes God is doing testificar lo que Dios está in haciendo Jesus' name. en el nombre Amen. de Jesús. Did Peter go and just go to his house and just sit right there and just scared? Pedro No. fue a su casa y se sentó con temor, calladito. No, claro did he que sit no. around with other people, with other friends, and just complain about what happened, how he was mistreated? Y se sentó con los amigos a quejarse como los maltrataron en la Amen. Oh, cárcel. have pity on me. Look how bad they Hoy treated mira me. que tan mal me trataron. Amen. How they spoke evil things about me or to me. Me hablaron cosas feas. No. No, claro que no. He goes right to his Él friends fue a sus and begins to amigos tell them what happened. y les contó lo que pasó. He testifies. Testificó. Amen. When something happens in your life, you need to testify. Cuando algo pasa en tu vida, tienes que testificar. Amen. Because it will bless somebody, it will encourage somebody, it will fill them with faith so that they also can receive from God. Porque los va a bendecir, los va a ayudar para que ellos sean llenos de Dios también. Amen. So what happened to these people that got out of prison? ¿Qué pasó con esta gente que salieron de la cárcel? Amen. They were Christians. Eran cristianos, They began to live out their Christian life. empezaron a vivir su vida cristiana. Amen. The word Christian means Christ-like. La palabra cristiano quiere decir como Cristo. Amen. They began to act like Christ. Empezaron a actuar como Cristo. They began to talk different. Empezaron a hablar distinto. They lived different. Vivieron distinto. Amen. Because they were Que different. eran distintos. Amen. They were not the same people No anymore. eran iguales. Amen. They told us that these Galileans are different. Siempre dije, esta gente de Galilea son diferentes. They're not the same people No son anymore. iguales. Amen. Something has happened to them. ¿Qué les pasó? They were set free. They were Christians. Se hicieron libres, ahora son Amen. cristianos. And let me just share something very important. Algo muy importante. I used to play basketball when I was in high school En la secundaria jugaba basketball. and loved Me basketball. encantaba. I played all the time. Jugaba siempre. And I had a good Y coach. tenía un entrenador bueno. And my coach would have all these sayings from people, great people. Y él siempre tenía cotaciones, frases que decían otra gente importante. And I remember there was one Y había una frase, that to this day, 40 years later, I have not forgotten it. y no me he olvidado.
And it said this, one is not what one says he is, but what one demonstrates himself to be. Dijo, uno no es lo que uno dice que es, uno es lo que uno demuestra. Amen. And so I asked him, where does this quote come from? Y yo le pregunté, ¿de dónde viene esta frase? I said, well, it's just about a year or 2 years before that phrase came out. Hace 1 o 2 años, había hecho 1 There o was 2 años antes, there was a great boxing match. había un partido de boxeo. It was Sugar Ray Leonard and Roberto Duran. Sugar Ray Leonard, Roberto Duran. And you know how boxers, they talk a lot of trash. Y ellos hablan mucho antes de la pelea. And so Sugar Ray Leonard said, I'm going to take him down in the first round. So Sugar Ray dijo, yo lo voy a traer para abajo en la I'm going to primera mess ronda. him up. I'm going to use him like a rag. Yo lo voy a usar como un trapo. Amen. And he kept on talking and Y talking and empezó a talking. hablar y hablar y hablar. And Roberto Duran was just listening. Y Roberto Now, this was Duran on in the news. This was, they were estaba interviewed. They were en la interviewing. noticia escuchando solamente. And he says, and then the one who interviewed him, he said, aren't you going to say something, defend yourself? Y el señor haciendo la entrevista dijo, ¿no te vas a defender? I mean, he wanted him to get all angry. Porque él quería que se enojara. And all he said was, one is not what one says he is, but what one demonstrates himself to Y be. él solo dijo, uno no es lo que uno dice, uno es lo que uno demuestra. And if you remember that fight, Roberto Duran won. Y Roberto Duran ganó esa lucha. And we win. Y nosotros ganamos en Cristo. Amen? Now let me say this. One is not a Christian because he says he's a Uno Christian. no es un cristiano porque dice que es un cristiano. One is a Christian because he demonstrates the Christ life. Uno es un cristiano porque uno vive, demuestra lo que es Cristo. I have a lot of things in my garage, Yo tengo muchas cosas en mi garaje, but I only have one car in my garage. pero solo tengo un carro en mi Or two garaje. cars. Amen. Dos Two, carros. two cars. Everything else is not a car. Las otras cosas no son un carro. Amen. The car is the one that takes me someplace. El carro es el It que looks me like a lleva car. y parece un carro, It sounds like a car. suena como carro, It acts like a y car. actúa como un carro. It's a car. Es un carro. But I have other things in the garage. Tengo otras cosas en el And they're not garaje, cars. pero no son carros. I mean, there are a lot of things that happen in church, Hay muchas cosas que pasan en una iglesia, but not everything is of Christ. pero no todo es de Cristo. Amen. There's many people who come to church, Hay mucha gente que viene a una but not iglesia, everyone is a pero Christian. no todos son cristianos. Amen. A Christian is one who stands up and begins to act like Christ. Un cristiano es uno que se para y empieza a He vivir begins to como talk to Cristo. others about Christ. Le habla a otros de Cristo. He begins to live out the life, the Christ life. Empieza a vivir la vida cristiana. Amen. The life that God put in him, he begins to live it out. La vida que Dios puso en él la empieza a vivir. Amen. Amen. Now, this is something very interesting. Not one person, Ninguna persona, amen, not one of those apostles or ninguno de disciples, esos apóstoles, when the prison door was opened, cuando abrieron la puerta de la cárcel, did they stay in prison? ninguno se quedaron ahí adentro. I mean, not one. Ninguno. Amen. You go to in prison and they open the door and say, do you think they want to just stay there? Si vas a una cárcel y abren la puerta, ¿piensas que los prisioneros quieren quedar? They're excited to get out. Ellos están emocionados para salirse. These apostles were excited to get out. Los apóstoles estaban emocionados para Even when the rulers, salirse. the religious leaders told them, don't talk like that. Pero cuando les dijo, los religiosos les dijeron, no hablen de Jesús. And that's where Peter said, well, we must obey God rather than men. Pedro dijo, no, tenemos que obedecer a Dios y no el hombre. Amen. I remember I was the first church that I went to when I got saved was a Baptist church. La primera iglesia que fui cuando me salvé era una iglesia bautista. Amen. And so I didn't know very much about churches. Yo no conocía de las iglesias. And so I would go there and then listen to the message. Yo iba a escuchar. Amen. And then what happened was that somebody told me, oh, there's a church on the other side of town. Alguien me dijo, hay una iglesia en el otro lado, I said, but they raised their hands. pero levantan sus manos. Don't go there. No vayas ahí, Don't go there. no vayas ahí. And guess what I did? Pero ¿sabes qué hice? I went there. Yo fui. I said, well, what are they doing? Raising their hands. Y yo pensaba que es porque se están levantando las manos. So my brother and myself, we went. Mi hermano y yo fuimos. And it was about maybe 700 people in the church. Había como 700 personas en la And we're iglesia. right there sitting in the back. Estábamos sentados atrás. And we're looking at all the people. Estábamos mirando toda la gente. And they're lifting up their hands. Están levantando sus manos. We've never done that Y before. nunca habíamos hecho And eso. so guess what? ¿Sabes qué hice?
we began to lift up our hands. Empezamos a levantar las manos. Amen. Amen. I say, this is good. Se siente rico, se siente bien. Now look what happened. We were living in Argentina, Estábamos en Argentina and we had just won a couple from the soccer team that I was working on. habíamos ganado una pareja del equipo de fútbol a donde yo trabajaba. He was a very famous soccer player. Era un jugador famoso, His name Abel Moralejo. Abel Moralejo. He played in the Argentina selection team. I can't remember what you call it. Jugaba con el equipo selección de Argentina. Amen. So he's very famous. Famoso en Argentina. And so at that time, this was back in 1991. En 1991. And so he tells her, hey, come over and talk with my wife. Y él nos invitó a venir a hablar con su esposa. Now, if you know soccer players in other countries, I know it's pretty bad over here, but in other countries, En otras, si conoces jugadores en otros países, they're not very moral. no tienen muchos morales. I mean, it's pretty bad. I can't even say it, what they do. No puedo contarte lo que hacen. And so, but he wanted us to talk to his wife. Quería que Us all four together. habláramos con la And esposa. she was a very sweet lady. Era una mujer muy dulce. She was an exotic dancer. Ella bailaba. Amen. You know what exotic Exóticamente. dancers do. And so Pastor Nine and I, she begins to minister. So la pastora le empezó a ministrar. Amen. Now people would get intimidated. Oh, well, she'll never receive Jesus. A lo mejor la gente piensa, oh, ella nunca va a recibir. And that's what we do in this world. Eso es Oh, lo no, que they're too hacemos. hard. No, Oh, ellos they're- están muy duros, ellos they no go van to a the strip escuchar. club, they go No, to ellos this, they go to hacen that. esto y lo otro y no van a recibir. And so she witnessed to her, Pero ella le testificó and she became a Christian. y sí creyó. Amen. Now look at this. Lily. Lily, if her name was Lily. Yes. Yeah, Lily. And so exotic dancer. So esta bailaba. We didn't tell her, oh, stop all this. I said, no, God's going to change her. No le tuvimos que decir, para de hacer lo que estás haciendo, God's porque gonna move in her heart. Dios va a And God began cambiar to su move in her corazón. heart. Y Dios empezó And guess what happened? a cambiar su They said one corazón. Sunday, they said, can we go to church with you? Y un domingo pidieron ir a la iglesia con I nosotros. said, yeah, come Y to yo dije, church. claro que sí. And so now they were Catholic Eran católicos of the world. del mundo And here we are in one of the great revivals of Argentina. y estábamos en medio de un avivamiento de Argentina. Amen. The services were about 4 hours long. Los servicios eran como de 4 horas And people wanted more. y la gente quería más Amen. And more. y más. So we get into the service. Entramos al Now servicio. we had to wait outside for about over an hour and a half. I believe. Teníamos que esperar afuera por más de That's una how it was a hora long line. porque había una línea larguísima For those para who may entrar. know the our pastor in Argentina was Claudio Freson. Freisón. Ujú. And so it was. So we were waiting. We finally get in. Entramos And so all the people just like begin to praise and worship God. y toda la gente empieza a adorar al Señor And so we don't know how they're going to y respond. no sabemos cómo van a responder. You know, because you don't know how these people are from the world. Son del mundo. Amen. And if they go to a church, it's always a Catholic church. Y si van a la iglesia, es iglesia And católica. I remember he was looking. Y él estaba mirando, And he was looking at all the mirando people. a toda la gente. And I'm going, oh, God, what's going to happen? Y yo pienso, ¿qué va a hacer? He just became a Christian. Y acaba de hacerse And cristiano. so he's looking over here. Está mirando He's looking acá, all over the está place. mirando por todas He's seeing all the partes. people with their raised up Y hands. están viendo toda la gente con las manos And alzadas. then all of a Y sudden, de repente, he does él hace this. así. And so, because he wants to see what they're feeling. Él quiere saber lo que están And he begins to sintiendo. worship God. Y él empieza a adorar a Dios. In Jesus' name, amen. Give a little big hand clap, amen. But you see, we stepped out of our comfort zone. Salimos de ese lugar cómodo. Amen. We talked to somebody that maybe other people would not have talked to. Le hablamos a alguien que a lo mejor otros no le habían hablado. Amen. We talked to her who was of the world. Y ella era del mundo y hablamos con ella. And she won her to Y la Christ. ganó a Cristo. And he was won to Y Christ. él lo ganamos a Cristo. And we would spend time with them. We would disciple Y them. pasamos tiempo con ellos y lo discipulábamos. Amen. Not in church. No en la We would go iglesia. visit them in their house. Íbamos a su casa. We go out to Y dinner. salíamos a And we cenar. talk about Y Jesus. hablábamos de Jesús. And when we left Argentina, he was so grateful of what we were able to do for them. Y In él Jesus' estaba name. tan agradecido de lo que le Amen. pudimos Give a little big ayudar. hand clap. And to this day, I believe he's a coach, one of the coaches over there in Y él Argentina. es un entrenador en un equipo en Argentina. Amen. So in 2 Corinthians 5:7, Segundo Corintios 5:7.
The Christian life is to be lived out in faith. La vida cristiana es vivir en fe. The Bible says faith without works is dead. La Biblia dice la fe sin las obras es muerta. That means faith must be, I should say, must be Active. acted out. La fe la tenemos que actuar. Our spiritual father once always say, faith is a fact, but faith is an act. Nuestro papá espiritual Morris Cerullo decía, la fe es un hecho, pero también la fe es un acto. Amen. You got to move it out, act it out, live it out. Tienes que actuar lo que crees. Amen. You can't stay silent. No puedes quedarte callado. You can't just stay within your four walls, No your puedes house. quedarte entre tus cuatro paredes. You are there to tell others about Jesus. Estás ahí para decirle a otros de Jesús. Let me tell you what happened with the apostles. Con los apóstoles. The moment they began to tell others about Jesus, El momento que empezaron a decirle a otros de Jesús, people began to receive Jesus. la gente empezaron a recibir a Jesús. And there was more and more and more and more and more that became Christians. Y había más que se hicieron cristianos. Only because Solo porque they began to speak about ellos Jesus. empezaron a hablar de Jesús. So you see, if we don't see things happening around us, Si no vemos las cosas pasando alrededor it's de because we're not doing nosotros, something, we're not speaking what we should be doing around es us. porque nosotros no estamos hablando. Amen. If we're not seeing signs and wonders and Si no miracles, estamos viendo señas, milagros, it's because prodigios, we're not speaking the things that we should be es speaking porque no around us. estamos declarando señas, milagros, prodigios. And I want to end with the story of Abraham very quickly. La historia de Abraham. Now, Abraham is the father of our faith. Él es el papá de nuestro fe. It begins with Abraham. La fe empezó God con takes Abraham. Dios lo tomó Amen. And he begins to speak to Abraham. He calls out Abraham. y lo llamó a Abraham. Amen. And Abraham accepts. Y Abraham acepta la promesa de Dios. So listen, look, do you know what happened with Abraham? Number one, he acts differently. Número uno, empezó a actuar diferente. He begins to move forward as God leads him. Empezó a ir para adelante, a avanzar. Amen. Did you know that everybody else in his family stayed in Haran? Toda su familia se quedaron en otra ciudad, Harán. Amen. But he goes to the promised land. Pero él fue a la tierra prometida. Amen. So everybody else stayed comfortably right there. Todos se quedaron ahí en Harán, But cómodos. God told Abraham, I want you to go further. Pero Dios le dijo a Abraham, no, tú tienes que seguir. Amen. He went, Haran from the promised land is 400 miles. Harán es 400 millas de la tierra It wasn't just prometida. around the corner. No estaba ahí cerca, a la vuelta. Amen. Abraham had to get up and move. Él tenía que moverse. His family stayed in the prison. Su familia se quedó en la And cárcel. if he would have stayed there, he would have been in prison. Y si él se hubiese quedado ahí, él se hubiese quedado en la But he cárcel. was not going to stay in Pero prison. no se iba a quedar He ahí. steps out Él tomó el paso a and he begins salir to move out. y empezó a salir. You see, our families, our relatives, they stay home. A lo mejor nuestras familias, los parientes se quedan ahí en la casa. And they say, oh, it's too far away. The church is too far. Dice, oh, la iglesia es muy lejos, Amen. Too far. muy lejos. And when we moved here, people thought the church was far. So, oh, no, it's 20 minutes away. It's too far. Es 20 minutos, es muy lejos. She's from California. Ella es de It says California. 45 minutes is good. Para ir al 7-Eleven hay que ir una hora. Yeah, amen, amen. This is not far. No es lejos. Amen. A church alive is worth the drive. Una iglesia viva vale la pena. Amen, amen. So you move out. Nos So you tomamos begin el to step paso. out. Hay You que say, "Hey." tomar el paso. It's good here. Es bueno aquí. So you see, Abraham had to walk go 400 miles. Abraham tuvo que ir 400 millas. And God expects us to move out from our place and move out to a better Y place. Dios espera que nos saldramos de ese lugar cómodo a ir a un lugar mejor. So Abraham acts differently. Abraham actúa distinto. He talks differently. Habla distinto. Amen. God told me your name is not Abram, it's Abraham now. Él dijo, tu nombre ya no es Abraham, es Abraham. Amen. Did you know Abraham means the father of nations? Y ese nombre Abraham quiere decir el padre de naciones. But he didn't have any children. Pero él todavía no tenía hijos. Amen. But God said, I want you to say that to everybody. You're the father of nations. Pero cuando tú digas tu nombre, estás diciendo, yo soy el padre de naciones. Now,
Many people would feel embarrassed. Muchos se sienten avergonzados Amen. To say something that in the natural they were not. a decir algo en lo natural que no parece. Amen. But Abraham obeyed God. Pero Abraham le obedeció a Dios. It's the same thing as us saying we have a church of thousands. Es lo mismo que cuando nosotros decimos tenemos una iglesia de miles. Amen. Now people are going to say, you don't got a church of thousands. La gente puede decir, tú no tienes una iglesia de miles. Maybe a couple hundred. A lo mejor unos cientos, Amen. But not thousands. pero no miles. Amen. But it's the same thing. Es lo mismo. Now, in 2006, En 2006, our spiritual father called me up in a conference. Morse Cerullo nos llamó en una There's conferencia. about 7,000 people in the conference. Había como 7,000 personas never- en la never been called conferencia. out. Yo nunca me había I'm shaking. escogido. I'm nervous. Yo estoy temblando Amen. I go up to the front in the platform. y yo voy a la plataforma. And he begins to give us a word. Give Y me a nos- word. nos- Pastor Nada, I don't know where she was. She was somewhere. I would have grabbed her, but Yo no sé a dónde estaba, pero ella me llamó a la and plataforma he begins to speak. y él empezó a hablar. It says you will be speaking to thousands. Y él me dijo, le vas a hablar a miles, You'll be ministering to thousands le vas a ministrar a miles in a city that's been known for the gratification of the flesh. en una iglesia, en una ciudad que han conocido para la gratificación de la carne. Amen. There's a thousand. Ahí dijo miles. Amen. So I can say now I have a church of thousands. Y yo puedo decir, yo tengo una iglesia de miles. When somebody tells you, how big is your church? Cuando alguien te dice a ti, ¿qué tamaño es tu iglesia? Thousands. Miles. Now this is very important Es muy importante. because when God changed Abraham's name Cuando Dios le cambió el nombre de and Abraham, he forced him to say it to everybody como else, que lo estaba obligando a declararlo. that 9 months later, about 10 months later, Isaac comes. Menos de un año después vino Isaac. Amen. But for 24 years, Por Abraham just 24 waited. años, and Abraham waited. estaba solo esperando And y nothing esperando was y happening. nada estaba pasando. Amen. There's a lot of people who just wait. Hay mucha gente que solo esperan Amen. And they'll wait until the rapture. y van a esperar hasta el rapto de la iglesia. Amen. We are not called to wait. Y no estamos llamados a esperar, We are called to move. estamos llamados a movernos. Jesus says, go. Jesús dijo, ve, Tell everybody about dile me. todos de mí. In whatever way you're able to do it, tell them En about cualquier me. manera que tú puedas, diles. Amen. And watch what I will Y do in your mira lo que life. yo voy a hacer en tu vida. Amen. Amen. Give a little big hand clap. Amen. So Abraham acts different. He talks different. Abraham actúa diferente, habla diferente And he sees different. y dice, mira, ve diferente. Amen. Because now God tells them in Genesis 13:15, for all the land which thou seest, to thee will I give it. Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. So God told Abraham, I want you to look. How far can you Y see? él le dijo a Abraham, mira a ver qué tan lejos puedes ver. Because according to what you see is what I'll give De you. acuerdo a lo que tú puedes ver, es lo que yo te voy a dar. So what do you see? ¿Qué tú ves? Amen. What do we see? ¿Qué vemos? Do you see yourself healthy? ¿Te Healed? ves a ti mismo sanado? ¿Te Do you ves see sano? yourself wealthy? ¿Te ves rico? Amen. Prosperous? ¿Te ves próspero? Or all you can see is that next debt? ¿O solo puedes ver tu deuda? Amen. Because God says, according to what you see, that's what I'll give. De acuerdo a lo que tú puedes ver, es lo que te voy a dar. In Jesus' name. Amen. Go ahead and stand to your feet. Pueden ponerse de pies. And I want to share what we were living in Chicago, Estábamos viviendo en Chicago and I needed a job bad. y Bad. necesitaba un trabajo. Our Urgentemente. income was below the poverty level. Nuestro ingreso era debajo de la línea de pobreza. And so it was pretty bad. I was just straight out, I was a chiropractor, a doctor, just out of school. Acababa de salir de la escuela de quiropráctico. And so here I was in the city of Chicago. Estaba en Chicago And I said, God, I need a breakthrough. y yo le decía, Dios, necesito un avance. And so the Holy Spirit brought me to Matthew 7:7. Y el Espíritu Santo me recordó de Mateo 7:7. And it says, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. And knock and it shall be opened unto you. Y dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá. So I read that. Y yo lo leí I said, well, God, I need a job. y yo dije, Dios, necesito un trabajo, And that was it. So I waited. y ahí esperé. But that's not what the verse says. Pero el versículo no dice eso. It says, ask Dice, pedid and now look. y busca. So I began to look. Empecé a buscar. I got the phone book and I looked at all the doctors. Abrí el libro de teléfonos y miré a todos los doctores. And I didn't need 10 open doors. Yo no necesitaba 10 puertas I abiertas, just needed one. solo necesitaba una. So here we is. So I asked and now Yo. I'm looking. Yo pedí y ahora estoy buscando. And the third part says, now start knocking. Y la tercera parte es toca. So I began to call each one. Empecé a llamar cada doctor. Rejected, rejected. Rechazo, rechazo, rejected, rechazo, rechazo. And then one says, oh. Pero uno dijo He que said, why don't sí you come visit me? y me invitó a And I visitarlo. went to go visit Y him. fui a And he visitarlo gave me a job. y me dio un trabajo. And it wasn't just a job. It was, I began, God's hand was upon my life to such an extent that I made more money than he did. Y la mano de Dios estaba sobre de mí tanto que yo terminé haciendo más dinero que el doctor. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. So what I'm saying is that walk it out, live it out, do Vívelo, something. vívelo, haz algo. And so you're not in prison anymore. Ya no estás en la cárcel. Now it may look like prison. A lo mejor parece como la cárcel. Amen. I know when my dogs are in that cage, it looks like they're encaged. Cuando mis perritas están en la jaula, parecen que ahí van a quedarse. Amen. But the door's open. Pero la puerta puede estar abierta. Now I have 3 that get all excited when they see me come over and open the door. They go Tengo out. 3 que se emocionan y corren cuando me ven. Now the fat cuando one, le he just hablo. sits there and just sleeps. La gordita se queda aunque la puerta está abierta. And I say, hey, come on. Y yo la tengo que llamar. Amen. I'm not going in there. Yo no voy a entrar. It says, you want something, you got to Si come tú out. quieres algo, tienes que salir. And that's how we are. Así somos. There are some that are excited to get out, Hay unos que están emocionados para salir and others who are just a little y slower. otros que son un poquito más despacio. Amen. We got to learn to just get up and move out. Tenemos que aprender cómo levantarnos y salir. And God says, I will bless you, I will anoint you every step you Y take. Dios dice que te voy a bendecir y te voy a ungir cada paso que tomes. But He cannot bless you in prison Pero no te puede bendecir ahí sentado en la because cárcel you're not in prison. porque no estás en la cárcel. And you're trying to, you continue to live or want to live a life that He called you out of. Y quieres seguir viviendo en la cárcel cuando Dios te llamó a salir de la You cárcel. got to come out. Tienes que salir. Amen. So let's do this again. Amen. Are we ready? Go and stand. Get in the. Pueden salir de, get de in the sus aisle. asientos. Make some little room there. Hasta un poquito de lugar. Amen. Don't get comfortable. Just No. just get open air. Don't get comfortable. Ni pueden salir de los asientos. Amen. Just make yourself room. Amen. Because something is about to happen. In Porque your life. algo va a pasar. There's a revival coming, and it's going to begin. In Hay your un life. avivamiento que viene y va a empezar en tu vida. The people that you talk to are going to respond to you. La gente que tú les hables van a responder a ti. They've been in prison all their lives, Ellos han estado en la cárcel toda su vida, but they see you free, pero te ven a ti libre. and they want that. Y ellos quieren eso. Amen. They want that. Ellos lo quieren. So right where you're at now, look at me. Así Amen. mismo, I want you to ¿dónde take your estás? hands, Tomen amen, sus manos. and I want you to make a big box. Haz como una puerta. Oh, that's a small one. I want you a big one. Amen. Una Give me this one. puerta There you go. puerta grande. Amen. Do it again. Do it again. Big one. Big one. Puerta grande. Amen. Big one. One more time. Una One more puerta time. bien grandota. Okay. Are you ready? Now step through it. Ahora vamos a entrar. Tomar In ese Jesus' paso. name. Amen. Now, the only thing about that prison La única cosa de esa cárcel is that it's behind you. que ahora está atrás de ti. And you can tell others that that's where you were at. Pues puede decir a otros que tú estabas en esa But I'm not cárcel, there pero anymore. ya no estoy. Amen. Lift up your hands in Levanten Jesus' sus name. manos. Amen. Just repeat with me. Heavenly Father, Padre, thank you gracias for delivering me from prison. por hacerme libre de la cárcel. The prison of sin, La sickness, cárcel de la enfermedad, del pecado, the prison of defeat and debt. la cárcel Poverty. de la derrota, de la deuda. Thank you for delivering me. Gracias por hacerme libre.
from the curse of the law. de la maldición de la ley. I'm no longer under a curse. Ya no estoy debajo de una By the maldición. blood of Jesus, Por la I'm no longer sangre under de a curse. Cristo, ya no estoy debajo de I la have been set maldición. free in Yo soy Jesus' name. libre. And so your word says, who the Son Tu sets free is palabra free indeed. dice que el que el Hijo hace libre es libre. So that means, Heavenly Father, Eso quiere decir, that wherever I go now, de donde quiera que yo vaya, blessings come to me. las bendiciones vienen a mí. Your blessings Tu bendición over my life. de mi vida. And I will glorify Y yo you, voy a glorificarte and I will honor y te you. voy a honrar. And everyone will Y know todos van a that saber you are the great God que tú Jehovah. eres el gran Dios And you have Jehová blessed y me me has bendecido in Jesus' en el name. nombre de Jesús. Heavenly Father, in Jesus' name, we pray your blessing. Pedimos tu bendición As we stand here today, hoy parados aquí. we are not in prison, No estamos en la cárcel, but you still want us to walk and walk it out. pero quieres que lo vivamos. Amen. So we pray that anointing upon our lives to live out the Christian life. Pedimos esa unción sobre de nuestras vidas para vivir la vida cristiana. Never to live a life defeated, never to live a life in bondage. No vivir una vida derrotada o como esclavos. Amen. Atados. But to live a life free Vivir una vida libre in Jesus' en el name. nombre de Jesús. Bring people to me. Señor, tráeme gente. Amen. Bring people around me. Put me with people Ponme con gente that I may tell them all the good que things that you have le done. puedo decir todo lo bueno que tú has hecho. And do in their lives what no man has been able to Y do, haz en sus vidas lo que ningún hombre puede hacer. what only you can Lo do. que tú solamente puedes hacer. And take all the Y glory. llévate toda la gloria. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Lift up those hands. And as you go this week, Y en esta semana, may the Lord bless you and keep que you. Dios los bendiga y los guarde. And make his face to shine Que Él haga upon you. que su rostro brille sobre de ustedes. And be gracious Y unto que Él you. les dé su gracia. May he lift up his Que countenance upon levante su you. rostro sobre de ti. And give you his Y peace. que les dé su And may paz. the grace of the Lord Jesus Y Christ, que la gracia del Señor the Jesucristo, love of God, el amor and de the tu communion of Padre the Holy y la Ghost comunión del Espíritu Santo be with you all. sea contigo. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. And everybody Y say, todos decimos, Amen. Amén and y amen. amén. Amen. Give the Lord a big hand clap. denle al Señor un aplauso.